34%. 34% o ja ka mo go supile ke improvement go tswa ga ne re dirile teng ka teng ngwaga o hitile ya kere. Tokafalo e ya maduo ga se one phenyo fela. Baithuti ba ipelela gape go ba setlhopha sa 3E se kgonne go ntsha moithuti o tsere maemo a ntlha sekolo sotlhe. Class ya 3E from primary school ga se gore ne le one the best ha re lebeletse maduo a bone go tswa ko primary ne le ngwa di class le gore ne di le kwa tlasenyana mme mo letsatsi la gompieno ke yone e leng gore e ne a kgona go gaisa di class tse dingwe tsotlhe mo sekolong se sa rena sa sedie ke class e leng gore mahari bua ha re lebeletse maduo a bone ba kgonne go eda value ya 28%. Tirisano mmogo le go gagamatsa stropo ya be le dingwe tse di kgonagaditseng maduo a ipelelwang a sengwe se e leng gore ga se ka tshegelediwa se tla bona sekolo sa atlega mo dingwageng tse di tlang ba atlege mo seelong se ba se ipeileng pele sa 55%. Anthony Tobagang, BTV News, Maung. Dibuimo segopotsong sa ngwaga ono sa letsatsi la mafatshe-fatshe la seromamowa kwa Shaka Maabane di gateletse gore seromamowa se santse se le botlhokwa mo go anamiseng dikitso le melaetsa lentswa go na le kgolo ya maranyane a internet le social media. Mogolwana wa lekalana la lekgotla la mafatshe la thuto boranyane le ngwao UNESCO re itseng kwa Lagobe a re seromamowa se fitlhela gaufi le kgakala ka melaetsa le dikitsiso tse di amang matshelo a batho a tsatsi le letsatsi. Tsholofelo Tombale. Seromamowa mo nakong eno go tlhalisiwa fa se na le dingwaga tse di ka fetang lekgolo ntse se le teng e re ka lefatshe ka bophara le keteka letsatsi la diromamowa le le tshegediwang ngwaga le ngwaga ka kgwedi ya Tlhakole a le 13 le fa go ntse jalo mo nakong eno le ketekwa mo dinakong tse di fetogang tsa tiriso ya maranyane a tshwana a internet a tsweletse ka go oketsega ka e le mamorato le fa go ntse jalo kwa moletlong wa monongwaga kwa motseng wa Shakawe Despite the growing influence of the internet and social networks, radio continues to be a prime source of information and entertainment. It is estimated that over 4 billion people listen to it. Radio is the medium that reaches places others do not. While almost a third of the population did not have a decent internet connection in 2023, a proportion that rises to half of the population in rural areas, radio is more inclusive and accessible. Radio is very convenient tool, very convenient utility. Kaora awa ya murakeng o hitela radio. La o le ko khuting, o khuting deep in the Okavango. O le mo khuting o ile o tshwara dithapi. O kgona go reetsa radio ha o leng teng. So ga gona excuse ya gore nya kone ke le teng radio e itaereng gongwe le gongwe ha o leng teng o kgona go bula radio o utlwa gore go diragala eng mo lehatseng. Lephata la ditlhaletsanyo dikitso le maranyane le lona le na la akgolela seabe sa seromamowa mo go ageng tšhaba ya lefatshe leno. Seromamowa se na le karolo e tona thata mo go ageng setšhaba. Lentswe a ke la moemedi wa lona pele ne le goroga ka ntata ya sone seromamowa le ukwa gore kgantsa lona a le moromila ko parlamenteng a ke kgosi a ke ko counseling kana ke kae hape hela ko le ka be le romile motho teng seromamowa le utlwa ka sone gore nya selelo kana tseleng tsone tse di kgatlang kana tse leng gore ke tsone tse di le tshwenyang di a goroga di a utlwala mo setšhabeng. Le fa go ntse jalo go tlalisiwa fa puso e ikeelela go ntsha diteseletso tsa diromamowa mo nakong e e tlang bogolo jang tse di sa direng dipoelo. Tsholofelo Tombale, Botswana Television. Tona wa dipalamo le ditiro tsa ditlhabololo re Eric Molale a re puso e ntshitse 95 million pula go aga tsela ya Mmadinare Robelela le ya Damchujena. Tona yo neng a supa company ya Ocean Cables go kgotleng ya Mmadinare a re go supa company eo ya monogae fa pele ga setšhaba ke go supa fa dilo di direlwa mo pontsheng gore ba nne le kitso e tseneletseng ka ditlhabololo ka Robo Molosi.
Tumalano eo e diretswe mo kgotleng go tlhomamisa gore e direlwa mo pontsheng gore morafe o nne le kitso ka ditlhabololo gore di dirwa ke khamphane efe mme segolo thata e le go jwala mowa wa tirisano mmogo le neelano gareng ga botlhe ba ba amegang mo go tlhomamiseng gore tiro e dirwa ka matsetseleko mo nakong e e beilweng le madi a dumalanweng. Mme ke re go lebogela gape thulaganyo e o e dirileng ya tsatsi jeno ya gore o tlo go saenela kontraka gape le ga ba mmadinare o ba šupentsha gore kgotla e ha kae ha ba na le mathata pele ga mathata a itlha ko go wena a re lebaganeng e seng a re hitileng kgotla e teng. Re dira jalo ka mabaka le mantsi ebile re ithutile sengwe ha ntse re tla re dira ditiro tsa ditlhabololo. Re tshwanetse ra lo lemotsha gore borakonteraka ba tla mo motseng ba tla ba tshotse madi a puso go lo direla ditlhabololo ga se madi a bone ba ba hirile yaanong go na le tsamaiso ya ka ga madi a puso a tshwarwang ka teng le a dirisiwang ka teng mo setšhabeng. Setšhaba se tshwanetse go nna le boikarabelo jwa go bona gore madi ao a dirisiwa ka go tshwanetseng ka teng. Re gorogile relation cables re utule tiro e simologa mo kgoteng e helela mo kgoteng. Economic Inclusion Act tota le rona hela ga re kopa tiro mo goromente ke dingwe tse re di kanneng ka tsona ra itse ga le mo damtšhušinae re hira bo damtšhušinae ga le mo damtšhušinae re robele bo damtšhušinae robelela hela jalo madinare hela jalo ke letso go gore tota hela re togoletse la sena la ruri. Tiro yeo ya akaretsa go shwahatsa tsela e tsenang mo motseng wa madinare ya selekanyo sa dikilomitara di le 14 go tswa fa e kgaoganang teng le ya Silebe Phikwe Serule, tsela ya dikilomitara di fera bongwe go tsena mo motseng wa Damchojina le tsela ya dikilomitara di le 43 e go kaganyang madinare le robelela. Nna ke na le ditlhabololo tse di diragalang gompieno di le 27 go simola ka sa CCP go aga dikgota go simola ka go aga police stations go ditsela internal roads. Nna ke le mo parlamente ke le mole I'm happy, I'm ticking the boxes. Madinare is going to turn into a construction site. It's a given. Ditsela tse di dirwang mo metseng ya Madinare, Damchojina le Robelela ke bontlha bongwe jwa metseletsele ya ditlhabololo tse puso e di dirang go ralala lefatshe leno ka maikaelelo a go tokafatsa matshelo le go godisa itsholelo. Karabo Molusi, BTV News, Madinare. Nya motho e tsukile go neetse kgakologalo tsa sekgakgante jana nako e roba ya bobedi a rotloetsa metshameko. Sebaka se ke go leboge Reji ka pego yeo ya matlametlo ya dikgang tsa go tsa bosupa mosong ona ke bidiogela go te sethi ke aga kwa amogela tsa metshameko mme tsone tsa re setlhopha sa Joining Galaxy se tla tshameka go gwetla phenyo ya go nna baeteledipele ba loko ya Botswana Premium fa ba kopana le sa Traffic mo motshamekong wa bone o tshamekelwang kwa Obed Itani Chilume Stadium ka nako ya bosupa bosigong jono a rutlwe Tlamelo Montsusi. Banna ba moepo wa ditemane ba etela sa Machimiyenga ba hemela godimo sa township rola screen le 32 go tswa mo diphenyong di le 10 maleka le mabedi mme ba letlhegotse ke o le mongwe go tswa mo metshamekong e le 13. Dintlha tse tharo di tla tlhomamisa fa setlhopha sa ga Morena ra Morebodi se sutisa sa bopa kwa setlhoeng sa loko go kokoanya dintlha di le 35 mo motshamekong wa bona wa bofelo wa ligi le sa garipa la dinaledi ba notile Sua Flamingos ka 1-1. We are playing a very competitive team, but I think we have always been trying our level best to compete. We'll try our best to make sure that we compete again. There will never be a stage where we'll complain about being tired because of too many games. This will be our, I think, 7th match, if not the 6th match in 15 days. So you can understand the pressure and
the program in itself, it's very demanding, but we will try our best to push and get the positive results. And as I always say, we are very lucky as John and Galaxy to have the types of players we're having here, players who wants to compete, players who demands more from each other. I still believe that we'll do the same again tomorrow, fight for a maximum points and try to win the match. Traffic mo letlhakoreng le lengwe ba amogela Galaxy ba le mo maemong a bosupa ba kokoantse dintlha di le 20 morago go fenya metshameko e le 5 le go tshameka maleka a le 5 mme ba latlhegetswe ke metshameko e le 3 go tswa mo metshamekong e le 13. Setlhopha sa Gafilwe Makhwengwe sa amogela sa Galaxy se tile moko morago ga go garaswanya Madinare Aces ka dino tse 5-0 mo tikologong ya ditlhopha tsa bofelo tse di 42. We will play a cautious game, then we take the game to them from time to time. We know them of pressing the opponents in the first half and fading away in the second. They come at you, so we are prepared for that. We'll have to match them pound to pound, and we'll see the battle of wits that will emanate from the technical bench assistance. Mo makgethong a mararo bobedi jo bo kopane setlhopha sengwe le sengwe se fentse gangwe mme di bo di palelana ka maleka gangwe. Motshameko o rulaganyeditswe nako ya bosupa bosigo kwa lebaleng la Obedi Itani Chulume. Tlamelo Montshusi, BTV Sport. Me mo go tsedingwe ntse eletsa kgwele ya dinao setlhopha sa Sankoyo Bushbucks se ragetswe kwa ntle ga kgaisano ya Orange FA Cup morago ga go latlhegelwa ka dino tse 3 go tse 2 kgatlhanong le Santa Green kwa lebaleng la metshameko la Maum mafelo a beke eone Maretha Kaisara o tshwere dintle. Sankoyo Bushbucks ba ineng e le bone benggae ba notilwe ke Santa Green ka notse 3 go tse 2 mo motshamekong o neng o tetse ditiragalo. Fela baeng Santa Green ba bo ba tshwere ketapele ya dino tse 2 go ile nngwe pele fa ditopa di a go ikhutsa. Ya re karolo ya bobedi e simolola ga nna thakathakano jaaka batshameki ba le bararo ba Santa Green ba fiwa dikarata tse dikhibidu morago ga go gogagogana. Ngurungu ya iponna nno e le nngwe ka thago ya penalty morago ga thakathakano eo. Re sa le 4 motshameki o gaisitseng o ta rongwa Ntumulang o igapetse madi a kana ka sekete sa dipula le sejana. Nne re bereka thatela go training coach na re bolela re kana team e mala spirit le anong e tota e relaxa tswa kwa yana go tsentse ra phela pressure mo go yona. An le ko le baleng hela ne ke bereka ra thata ba itse ba shimana ne ke nna ke ta ha go te ha force sina ka fone ke nna ke ta ka foko training di siana mo maseki ke ba ta mphoine tota yone ne ke ntse ke ba. So se re dirile ne re le ka gore ka bojothe especially first half block shift and block are defender sente la ka utwa ka ne ke ntse ke ba bua ke ba ra no are ba defenders tse ta re go ngonyana hali ke gone ba ta nnang le laps ba ta re ke team e leng gore ke le mo le second half ne ate itile ena le go noka bolonyana mo go botoka but hela we kept the focus. They knew how we play so ono ka lebella they came here to frustrate us. I think that's why gongwe re heletse gongwe re lose match or nothing. So my boys got frustrated ka do gongwe tse ile tota ke tsa konte ha tsa mo lebaleng you see se mo tse go nna le dio tsa konte ba sena ba go gona hare ga dipala which I feel as it is a football, you understand. Sethopa sa Santa Green se tswelela pele morago ga phenyo fa loeto la sethopa sa Ngurungu la Orange FA Cup le tile ko bokhutong. Maretha Kaisara, BTV Sports, Maung. Khaisano yeo ya Orange FA Cup ya tswelela bokhutlo jone jwa beke mo kakwano mo borwa tla berentse re di beile le itlho gore di go tsama ka tselentseng jang. Me ha re di garela company ya Vunani Fund Managers e rotlhoditse ka bodi etsele ya ngwaga le ngwaga ya bo mme ba mo metshamekong kgotsa annual Botswana Women Sports Awards ka 600,000 pula sebaka sa ngwaga tse 3. Victoria Dakin le boithatelo moaloleng ba rulagantse pego. Mogolwane wa tsa kgwebo wa Vunani Fund Managers o bakeng Musinyane o tlhalositse fa ba ipela ka go rotloetsa metshameko mono gae jaaka ba setse ba kile ba rotloetsa setlhopha sa go thuma sa Propeller Swimming Academy ga mmogo le setlhopha sa mabelo a dibaesekele sa Team Swift ke ka moo ba sa iponang tsapa go ya manokeng ka boedietsele segolo jang ka e rotloetsa tekatekano ya bong.
Annual Botswana Women's Sports Awards, an initiative of Inside BW Women's Sports, executed in collaboration with Women in Sports Botswana, WASBO, certainly provides hope and encouragement that one day Botswana will be counted among the countries that have prioritized excellence and equality in sports. And for that, we want to say well done to the organizers of those awards. mookamedi wa khamphani ya Inside BW Women Sports ba e leng bone barulaganyi ba ka bodietseletse ke segoki o iteetse le go fi thotloetso eo a re ya go tokafatsa le go tlhabolola selebego sa tsone. I don't think we had to convince the team, for them to be part of last year's, activation. We literally just sat with them and we told them that this is something that we're doing. We have found a gap that we believe if we come together as a team, collectively as different stakeholders in our country, we have the greatest opportunity to close the gap that is there in terms of, one, recognition of women athletes and administrators, and two, rewarding excellence in terms of between men and women in the different sporting fraternity. We hope that there is a better future for sports, especially for women, and I eagerly anticipate the evolution of these awards in the next 5, 10, 30 years, God willing. I'd love to see this go so much more further and keep getting bigger and better every year. Each time I give a talk or speak to a gathering for sports, I make note that the government cannot do it alone. ka bodietsele e tla bointshegediwa lekgetho la bobedi kgwedi e tlang e le 23 morago ga go simololisiwa ngwagola monongwaga e tla bo e fetotse leina go bidiwa Vunani Annual Women's Sports Awards. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Victoria Dikgang a re tlisa ko bokhutlong jwa tsa metshameko mo tsatsing la boraro gakologelwa motsana wetse gore maithutathutane ga tshegwe go tshegwa yo ntseng hela a re tswelele re ntse re leka ka go bereka ka thata re leleletsa letsatsi le le molemo la baratani. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the